హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో పెసర్ల స్వీట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కుక్ అండ్ టేస్ట్. ముందుగా పెనంలో 1 కప్పు బెల్లం పాకం వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ముందుగా పెనంలో 1 కప్పు బెల్లం వేసి తగినంత నీళ్లు పోసి కరగనివ్వాలి. కరిగిన తర్వాత దాన్ని వడగట్టి తీసుకోవాలి. ఈ బెల్లం పాకాన్ని ముదురు పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ముదురు పాకం అయిన తర్వాత వేయించి ఉడకపెట్టిన పెసర్లను వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 కప్పు కొబ్బరి తురుము, కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి కలుపుకోవాలి. గట్టి పడే వరకు దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ స్వీట్ను మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి.